Hello, I am Nisha. Welcome to part 2 video class on fiber to fabric. In this video, I am going to discuss with you about processing of wool. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വൂൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെ ഷീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ക്യാമലിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വൂൾ കിട്ടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. In this video, we are going to discuss about the processing of wool. വൂളിനെ എങ്ങനെ യാണാക്കി മാറ്റാം. യാൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നൂല് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡ് അല്ലേ? എങ്ങനെ ഫൈബറിനെ യാണാക്കി മാറ്റാം. How we can convert wool to yarn. The processing is done in several steps. ഏകദേശം 6 സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. That we can discuss in this video class. So first step is shearing. അപ്പം processing of wool ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Processing is done by different steps. First step or step 1 is shearing. The shearing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ first we should have to take the wool from the body of the sheep. അല്ലെങ്കിൽ fleece എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു this fleece should be removed from their body or we should have to shave their hair. That is nothing but shearing. നമ്മൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഷെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷേവിങ് ഓഫ് ദ ഹെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വേദനിക്കില്ലേന്ന്. നോ, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കോസ് എനി ഹാം ഫോർ ദിസ് ഷീപ്പ്. ബൈ വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? ബിക്കോസ് ദ ഔട്ടർ, ദറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഡ് സ്കിൻ വിൽ ബി ടേക്കൺ അലോങ് വിത്ത് ദ ഹെയർ. സോ ഇറ്റ് വോണ്ട് ഹാം ദ ഷീപ്പ്. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂഷ്വലി ഡൺ ഇൻ സമ്മർ സീസൺ. നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ എന്തുകൊണ്ടത് സമ്മർ സീസണിൽ നടത്താൻ കാര്യം? കാരണം wool is there to protect the body of the sheep from extreme cold അല്ലേ? അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോൾഡ് ഇല്ലാത്ത, അതായത് സമ്മർ സീസണിലായിരിക്കും യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്ത് നടത്തുന്നത്? ഷെയറിങ് നടത്തുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഷെയറിങ്? റിമൂവിങ് ദ ഫ്ലീസ് ഓർ ഹെയർ ഫ്രം ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഷീപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഷെയറിങ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അത് രണ്ട് രീതിയിൽ നടത്താം. ഒന്ന് മെഷീൻ വെച്ച് നടത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വെച്ച് നടത്തും ഷെയറിങ്. സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സ്, അപ്പോൾ ഈ ഷെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിമൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ദിസ് ഹെയറിനെ ദിസ് ഷുഡ് ബി washed thoroughly. This process is called scouring. See, they will be having many dirt and grease on it. The hair will be having the grease or dirt on it. So in order to avoid it, or in order to remove it, we are doing the washing process, which is called scouring. Then the third step is step 3. That is, we should have to separate the hair of this sheep. I told you in the last class there are 2 types of hairs. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഔട്ടറിലുള്ള കോഴ്സ് ഹെയറിലും ബോഡിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് ഹെയർ. യെസ് ഓർ നോ? These two should be separated, and that process is called sorting. So the third step is sorting. What is sorting? Sorting means separating the coarse bead like hair and the soft hair. Soft hair is seen near to their body and coarse hair is seen on the outer surface. This should be separated. Coarse hair is it is used for making rug or it is used for making carpets. Coarse ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് റഗ് ഓർ കാർപ്പറ്റ്. ഇനി വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സ്വെറ്റേഴ്സ്, വൂളൻ ക്ലോത്ത് എക്സെട്ര. സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഓഫ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് coarse bead hair and soft hair, that is called sorting. This can be done either directly by human or it will be done by the machine. Usually it is done in the factories. The factory will കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Then the next thing is step 4 is removing the burr from their body. What is burr? See, this very soft woolen fiber is called burr. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ സ്വെറ്ററിനകത്തൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സോക്സിൻ്റെ ഒക്കെ തുണിക്കകത്ത് നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ത്രെഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ദിസ് ഫൈബറിനെയാണ് നമ്മൾ ബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ബർ ഷുഡ് ബി റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ woolen fiber. The process after sorting, the next process is removing the burr from the cloth. Otherwise what will happen? No, they will be seen in the cloth and they will be coming out. It will be causing some disturbance. So that burr should be removed from the fiber. That is the next step, was step 4. Then next step is step 5.
So the step 5, during this process what we are doing is, usually we know that the fiber will be, or the fiber from the wool will be either brown color or white color or black color. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വെറ്റേഴ്സും ഷോളിനൊക്കെ should have attractive colors. So what we are doing is, we are dipping this cloth in dye. Dye എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Colored solutions. For example, ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കളർ ഷോളാണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ഡൈയിൽ നമ്മൾ ഇത് മുക്കണം. The process is called dye. Spelling is DYEING. Dye. So that should be done in order to give the attractive color for this fiber. That is the next step, dye. Last step is step 6. Step 6. Next thing is, this fiber should be straightened and combed. Straighten ചെയ്തത് കേളി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. Straighten ചെയ്ത് നല്ലോണം comb ചെയ്യും. And it will be rolled to make the yarn. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്? yarn ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Then there are long fibers and short fibers in this type of yarn. So the long fibers will be used for making sweaters, and the short type of fibers will be used for making woolen cloth. So the next step is, it will be the fiber obtained should be straightened, combed, and rolled to make the yarn. Now you got the woolen fiber separated as yarn, and the longer fibers are used for making sweaters, and shorter fibers are used for making woolen clothes. So that is about the processing of wool. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? റിമൂവിങ് ദ fiber, or removing this hair or the fleece from the body of the sheep. What is it called? Shearing. Second process is step 2, scouring. That is cleaning the fiber to remove the grease and dirt. What's the third process? Sorting. Sorting means what? Separating the fiber into coarse bead hair and soft hair. The next one is separating the bark, or the very short fiber, from the wool. Then step 5 is dyeing. The color, that is either it will be brown or black or white, to give attractive colors. These fibers are dipped in different colored dyes, and it is dried. And the last process is the fluffy, or this shortened fur is straightened, combed, and it is rolled or twisted to make the yarn. The long fibers are used for making sweaters, and the short fibers are used for making woolen clothes. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടങ്ങ് നിർത്താം. ഇത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, these people who are employed in this process, they will be having some occupational disease or occupational hazard. അതായത് ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ occupational hazard എന്ന് പറയുന്നത്. Because of continuously using these woolen fibers, the people will be having a disease called anthrax. നമുക്കുണ്ടാവുന്നു. It is because of a bacterium. This bacterium anthrax is responsible for causing infection in the blood. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ആനിമലിൻ്റെ ഈ ഹെയർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് people will be having infection in the blood. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയോ? there will be some that is scar like, അതായത് ഇങ്ങനെ കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്കാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കറുപ്പ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പാട് പോലെയൊക്കെ വരും. ദെൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ബ്ലഡ്, ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ ദ ബ്ലഡ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ആർ കോൾഡ് ഒക്യുപേഷണൽ ഹസാർഡ്സ്. ഈ ജോലി അവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ സോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സോർട്ടേഴ്സിനാണ് സാധാരണ, അതായത് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഫൈബറിൻ്റെ അവർ സോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ, പല രീതിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ സോ ദേ വിൽ ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി കമ്മിങ് ഇൻ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഫൈബേഴ്സ് അല്ലേ. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദീസ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സച്ച് ഡിസീസസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസസിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഒക്യുപേഷണൽ ഹസാർഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഒക്കറിങ് ടു ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഒക്യുപേഷൻ ഓർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ജോബ് ദേ ആർ ഡൂയിങ്. By this video,
I told you about some steps involved in the processing of wool. അപ്പോൾ വൂളിനെ എങ്ങനെ യാൺ ആക്കാമെന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. I think the video is useful for you. Thank you.